ganti. Okay, I've tried it in my lecture. All right. Penat. Your class muat bila? Hari Rabu and Khamis. Hari Rabu kelas kita pukul apa? Ada efek kelas kita tak? Kelas kita pukul 8. Kamu muat pukul 8 lah, 7.30 tu. How many of you? On Wednesday? Okay. We don't have time to cancel class. So I will still try to record even though it's in the lab. So tengok balik recording lah. Okay. We don't have time. Kamu hutang saya 2 jam. Ya. Yang saya most likely akan ganti minggu depan sebelum cuti raya. Okay. We'll see. Alright. Not this. Okay. So we will be going into your part 2 of this lecture where we are going to talk about talking still the same thing as we discussed last week. But we will focus more on your half-life and also more on the calculation. Okay? So just to recap, all right, okay, we have orders, and we learn how many orders? 3, starting off with 0, lagi, first, lagi, second. Yes, kita akan ada 3 deh. And then the rate law of the 0 order. Nama yang saya tak ingat, yang saya ingat saya panggil dulu Mimi. Yang saya ingat. Alright. Rate law for 0 order. R equals to K, first order. Second order. Yeah. Alright, and which one in this rate order, rate law represent the order of fraction? Still Mimi. Which one, what is in the rate law that represent the order of the fraction? What in the rate law that represent the order of the fraction? Faham ke soalan saya? What is in the rate law that represent the order of the fraction? The power of what? The power of the concentration of the reactant. Betul? Okay. The power of the concentration of your reactant over here akan represent the order of the reaction. Then that is the reason why your 0 order become R equals to K, like we discussed last week, where the concentration of A is to the power of 0. So dia sama dengan 1 lah. Okay. Moving on to recap your memory, to recall your memory on the unit K. Alright, boys pula. Pakcik nama? Ha? Afiq. Afiq ke Afif? Afif. Unit K, 0 order. MS -1. Okay. First order. Second order. Kelas setuju? Setuju. Saya ajar macam tu ke? No. Olivia? Molar time -1. First order? Time -1. Second order? Thank you. Why? Olivia? Because time can be in various of units. Siapa kata dia mesti saat? Okay, we talk about that, remember? Next, integrated rate law. Alright, kita bincang yang ni lah, tapi kita tak buat soalan lagi. So hari ni kita akan buat soalan. Integrated rate law of 0 order. Tak payah tengok nota tu, tengok saya. Next susuran. A0. Wait. KT ln A0 ln AT. Okay. 1/A0. Yang lain diam. 1/A minus
Okay. Certain buku akan tulis macam ni, tapi saya tak tulis macam ni. Kelas? 1/80. A time, thank you. Alright, 80 lah kita biasa panggil. Certain buku dia akan 80 tu dia tak letak simbol T. Okay, dia hanya letak not. Yang tu pun boleh, certain buku akan tulis macam tu. Tapi saya nak kamu senang nampak, so saya akan letak T tu. Supaya kamu ingat that is the concentration left after the reaction. So that is your 80 lah. We talk about all this, no issue. But what I want to focus in here is your first order. Okay? What I want to focus in here is your first order, something new for your first order. Not new, but if you realize, then you will realize. Ln something minus ln something. What can we do? We can divide. We can factorize the ln. Okay, bukan divide. We factorize the ln. Therefore, for your first order, it can also be written as ln bracket concentration A0 minus bracket concentration AT. Yang ni pun boleh. But in here, if you are using this, just a kind reminder, kita ada bracket. Bermakna, before you learn something, we are actually going to solve the one in the concentration dulu. Kena selesaikan yang ni dulu. Alright, kena selesaikan yang ni dulu. So, bila kamu selesaikan yang ni, baru boleh learn. Saya dalam nota saya tak biasa letak yang ni, because students selalu lupa kurungan tu. Kamu selalu learn not, lepas tu kamu bahagi dengan concentration. Alright, so saya tak minat sangat saya tak minat sangat formula ni. Saya minat formula ni, tapi saya tak minat bila budak saya buat salah matematik. Okay, so if you are using it because it's indeed actually easier. If you are using, I need my sunglasses, damn it. Sorry. Sakit mata weh, kalau siapa yang pernah tu dia memang sangat sakit mata lah. Just make sure if you are using this formula, I'm happy. Make sure you have the bracket, solve the mathematics correctly. Because in fact, it's easier. Lagi pendek. Okay, it's in fact easier. Okay, question? Tak ada? Okay, kalau tak ada, we move on to something that we want to focus today. Half-life. Dah tengok half-life sikit? Okay, good news over here. We always have good news for you. Okay, bad news more lah. Tak ada lah. Good news, alright? Good news is, you do not need to derive. Okay, you do not need to derive, you only need to use the formula. And therefore, I'm not showing you the derive. If you want to know where the formula come from, you can come and I show you. It's easy. It's very easy. But since we are not going to talk about the derive, we are going to talk about the formula only. So I want the formula of my half-life for every order. The zero order. Saya tak ingat nama langsung, so saya tunjuk je lah. Saya ingat ada Aina 2 orang. Yes. Susah nak lupa weh. Aina tu anak Puan Sataria kalau kamu ingat. Alright, so yes. I ingat Olivia dan I ingat Suren. Suren tak boleh lupa, tapi Suren adalah nama last yang bila saya dah tak ada store, dan saya panggil Suren lah. Kalau tak, Suren je lah jawab. Oh, Suren, your friend that always sit with you? Shafi? I remember, you know, a bit. Alright, yes, Aina, another Aina Lulu. Aina Izzati yes, I remember. Aina Izzati. Half-life for zero order, just zero order. T half. A0 over 2K, perfect. Okay, kita akan banyak bincang half-life dalam soalan hari ini. Okay, dalam soalan hari ini saya tak ajar half-life lagi kalau kamu perasan. Okay, kita akan banyak bincang. First order, Aina Safia, I think. Yes. First order. Equals to ln 2 over K. Betul? Apa kalau ajar macam ni teruk. Tak boleh jajik gue hang. Suara tak buka. Tak boleh jajik gue, suara tak buka. Tak dengar. Okay, hampa lain kali jawab soalan kuat sikit. So you have your T half, concentration A, not over 2K, settle. First order, ln 2 over K. Tengok dulu formula tu, then we will discuss. Boy, depan surat. Boy nama? You. Syahidan. I have this name on my mind, but I don't know who is who. Yes, Syahidan, second order, look at me. You don't need the notes. A0K. Oh, hari Rabu tak semua orang ada kan?
So minggu depan hari Senin semua orang akan ada lah. You know what's your quiz next week? Monday? This table. Without notes. Ni soalan bocor ni. Okay. Satu salah. How many of you? 28. Satu orang salah, satu kelas ulang 28 kali. Dua orang salah, satu kelas ulang 56 kali and so on. Not even one words. Clear? Sebab semua nak tengok nota lagi. Fine, kita tengok. Tapi not next week. Okay? So, in this half-life, like I said, we want to focus on half-life. Looking at this half-life, which half-life is not affected by concentration? Why? Kenapa cakap macam tu? Because in the formula of the half-life, in your first order, tak ada concentration. You will then realize in the half-life order, kita mesti ada K. Betul? Okay. So K will be affecting your half-life. Standard lah because KT duduk sekali tadi. Betul? So KT duduk sekali. We know that the rate of reaction will affected by the time. Betul? So rate constant will be affected by time lah. Bila rate tinggi, time pendek. So rate constant pun akan berubah lah. So standard lah. Half-life will be affected by the K. Fine, agree. Concentration play an important role. If you look at the formula, you can easily identify, kalau kamu perasan, over here in your first order, the half-life having no concentration involved. Okay? In the other words, kalau reaction tu adalah first order, if the reaction is first order, saya masukkan 1 molar dengan saya masukkan 20 molar, the half-life akan sama. Kalau 1 molar nak jadi 0.5 guna 10 minit. 20 molar nak jadi 10 molar, separuh kan? Nak jadi 10 molar, tetap adalah masa yang sama, 10 minit. That is what we mean by half-life, where the initial concentration will not change the half-life. Remember this, we'll look at it later. Okay? So, we want to focus a lot on the first order. Saya tak tahu kamu perasan ke tak, when you're doing your exercise tutorial, do you realize that most of the order that you come across is what? First, we don't call it one, by the way. All right, first order, right? Why first order is the not favorite, but first order is one of the order of reaction that we always come across in chemistry. A lot, not all, most of the reaction that come across in our reaction in chemistry adalah first order. Sebab tu kita banyak guna. Okay? And that is the reason why sometimes concentration would affect the half-life. Kalau ubat yang ayah kamu makan ataupun ubat, kalau kamu pernah beli ubat untuk ayah kamu, darah tinggi, kencing manis, ubat apa, dia ada 10 mg or how many milligram, betul? Alright? The milligram berubah, tapi masa untuk makan ubat tu sama. Kalau 10 mg dengan 40 mg, you still take the pill one per day, betul? One day once. Kenapa ambil 40 dengan 20? It's not because the half-life of the ubat. Half-life ubat masih adalah sehari. Okay? You get what I mean? Alright, tapi sebab mungkin makin teruk, you know, sometimes then you take more. So the concentration is not affecting the half-life. That is what I meant. Okay? So one thing, first order concentration is not affecting the half-life. Second, I want to talk about, okay, percentage. Ada soalan yang kamu boleh guna percentage, betul? Ada soalan yang kamu tak boleh. Yang mana boleh? First. Kenapa first boleh? Because in the formula of your first order, dia adalah, when I change the ln, when I factorize the ln, dia become percentage. Kalau saya buta satu hari sebab hampa lah. Dan kalau kamu tak dapat A kimia, hampa memang lah. Okay? Where we are? Concentration. Okay? Percentage. Kenapa first order boleh guna percentage? Sebab formula dia adalah pecahan. Fikir logik, kita tengok formula integrated. Kalau saya ada 1 molar, bahagi 0.5. Dapat 2 kan? Kalau saya ada 10 molar, bahagi 5 molar. Masih 2, betul? 100 jadikan pecahan. 100 dengan 50. Tetap dapat 2. Tapi kalau kat sini. Alright, tapi kalau kat sini. What happened? Kalau saya ada 1 tolak 0.5. Saya dapat 0.5. Tapi apa jadi kalau 10 tolak 5? Tak dapat 0.5 dah kan? See that? Same thing. Betul? That's why you must remember, first order is the only order of reaction that you can use percentage. Okay? First order is the only order of reaction
that you can use percentage to solve your solution. Okay? Yang itulah. Satu half-life, satu percentage. Yes, one more. Boleh? Okay, selesai? Setuju? Okay, mathematic wise. Ketiga, and the last. Saya tak pasti soalan tutor kamu ada ke tak. Radioactive. If you come across the word radioactive in your question, a radioactive compound, blah, blah, blah. Okay? Radioactive compound semua adalah first order. Semua radioactive compound adalah first order in this word. Okay? So, kadang-kadang soalan akan bagi unit K untuk kamu tentukan order of the reaction. Agree? So, kamu pun tengok, oh, unit K adalah molar -1, minute -1. So, it's second order. Sometimes soalan bagi tahu siap-siap is a zero order. Betul? So, selesailah. But what happened when the question use the word radioactive compound, blah, 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 blah. Radioactive compound means first order. Okay? The general thing that you need to know about the order of reaction. Happy? Okay, question? Nope. Boleh? Okay, kalau tak ada, we move on. Tutorial exercise. Oh, I left my water. Betul, Fif, duk batuk tak berhenti. Han, jangan weh. Aku takut. Alright, tutorial exercise, I think I'll go straight into your exercise 1.1.2. Okay, sebab soalan dalam lontar kamu tu satu soalannya kan, soalan 7. Kalau buat satu soalan boleh pandai dah. Soalan ni ada juga dalam tutor saya letak dia soalan last. Kan, soalan 9 kalau tak silap saya. Ada juga, berhabuk gila. So, before I start, okay, your extra question 1.1.2, soalan 1 sampai soalan 9 ke 8, I think, is about this before graph. Betul? Okay, jumpa lah? Dah. I always start the class with what you want me to discuss. Ada soalan yang tak boleh buat? Nombor 10. Tak, 1 hingga 8 dulu kot. 1 hingga 9, sorry. 8. I heard 8. Okay, 8. Okay. Bolehlah kita bincang. Tak apa, saya ajar terus. Okay, tak apa, saya ajar terus. Okay. Sebab soalan ni kalau kamu tak tanya, saya akan bincang soalan ni last sebab dia ada graph. Tak apa, kita bincang terus. Okay, tak apa. I will skip the graph first. Okay, I'll do the graph later, but I want to do the B first. First and foremost, the question is an easy question. Kenapa easy question? Question stated first order. Betul? Okay. So how do I do the calculate the rate constant? What formula do you use? The question asking for the rate constant, the question give you the half-life. So the half-life given 35 minutes. So the T half given 35 minutes. Okay, and how can I find the rate constant? Half-life formula. And it's a first order. So the half-life formula? Ln 2 over K. So your time, do we use 35 minutes? Anybody change it to second? Nope. So everybody stick with 35 minutes. Okay. So you put in your 35 minutes as your T half-life. Your ln 2 is the one. We are looking for the K. Alright. Sebelah boys, the last boy. Okay. Tak buat. Buat tak tutup? Sampai soalan mana? Sampai soalan ni. Yang lain tu saya nak tengok. The one in the phone is the home.
answer next time on their paper. You will do everything all over again. You can teach, but not giving answer. So I have 2 hours and we stop at question 3. So I'm not supposed to come in and read 3 questions. Huh? So nanti saya sampai soalan 3 hampir berambut lah. Hampirkan 3 soalan je. Yes or no? Wait, it's a question. 2 hours I have 120 minutes. And you have 3 questions. Saya suruh buat exercise yang kawan tu. Betul? Saya nak tengok buku. Kenapa start dari belakang? Ini buku siapa ni? Kita akan masuk topik 2. Mungkin tulis sebelum raya, sebelum cuti. Dan balik cuti kita akan masuk topik 2 yang di mana kamu nak jawab satu soalan. You need to draw a diagram of flow chart that if you take up on it. Get a bigger book. Kamu masih katakan my story. Can do better than this. Boleh dapat tu. Saya tak ada jawapan akhir yang tak ada unit semua salah. Okey. Cakap. Jawapan akhir tak ada unit salah. Jawapan akhir semua yang tak ada unit salah. Cek lebih. Aku mengenai ni semua dulu. Jawapan kamu ke jawapan surat? Betul? Stapler lah Pak, tak ada stapler lah. Ada dalam bilik. Sayang, siapa ada stapler? Tapi ni dalam stapler. Tapi bersama jawapan akhir. Tapi, exercise 1.123 je. Kau kira pula. And he need papers, by the way, he needs a girlfriend that can arrange work for him. What's 6? Oh, you put some away. You also need one. What question to ignore? Jadi kita sama ada orang tiga, apa nama kilo? Pola is an n capital letter. My teacher teach me n capital letter like this. This is 4. My kindergarten teacher, I don't know your generation, maybe our generation is different, you know. Aku potong belakang. Plot the graph. You know what plot is? Plot means on graph paper. Tidak bohong dari graph paper. Soalan yang plot the graph masuk hari Rabu saya nak nampak on graph paper. Jadi plot the graph untuk soalan juga tu. Untuk live.
buat lah. Positif dia buat. So dia balik dia kena cari buku kat mana ataupun dia kena tanya kelas yang saya ajar kawan yang buat. Sebab kelas saya tak buat soalan saya. That's the problem, you know? You know why I don't finish my question? Because you have limited choice to salin. That's the fun part. Always remember, I'm trying to make your life hard. That's my job. And by making it hard, that means I'm doing my work. Okay. Tak payah pandang, tekan je dulu. I don't like this size. Sama dengan bawah tadi, I don't like this size. Okay? Get the A4 size. Okay. Oh God. Hai, cakap balik ambil tu tak pernah boleh cakap lagi. Okay. Secondary school. Okay, after primary. Okay, but it's good to recycle, but it's not good when you have. You are looking at wrong question. You know what the first name? Something for you. If you read the question, there is no A before the question. So when it's a concentration A first of all, I can write they are NO2 and the all the concentration A is replaced with concentration NO2. Okay, I'll show you a bit. Boleh weh, yang saya kita dengan saya memang takkan paksa. Okay, it's the first order, betul? So when you press your calculator, because you're getting the half-life and because the question did not give you any concentration, and we don't need it because it's the first order. So mesti kena guna half-life kat sini, no choice. And you get your K. Can I have your K? Berapa? Answer, just answer. 0. Unit. Kenapa minute? Because the time of the half-life given is minute. Betul? Okay. Calculate the rate of reaction when the concentration of NO2 is 0.06. Untuk soalan ni, what the question actually looking for? Rate. And what formula do we use?
Integrated or rate law? Rate law, betul? Okay, kita akan guna rate law because we are looking for the rate. So for your C, we are actually using rate equals to K, your R equals to K, concentration NO2. This is what I meant. Okay, ada 2-3 orang juga tadi. Yang di mana kamu still guna concentration A. Tak dapat makan especially formula rate law. Kena guna reactant yang dia bagi. A adalah contoh yang saya bagi dalam nota. Soalan takkan ada A dah. So guna whatever reactant yang dia bagi. Okay? And then substitute in the K that you calculate, 0.0198. Concentration 0.06 over here. Saya tak ada jawapan. So kalau jawapan yang kawan kamu bagi ni lain, then let me know saya kira. Saya adalah jawapan, saya malas nak buka. Rate calculated. 1.188 unit. Unit, Afiq? Molar minute negative 1. Betul? So, dia akan jadi molar minute negative 1. Takkan jadi second dah. Dia akan jadi molar minute negative 1. Sebab dia adalah guna minute. Berhati-hati. Make sense? Senang. That means the time required. Yang ni kita nak tengok. That means the time required for 75% of the original amount of NO2 to decompose is the first order. Betul? Boleh guna percentage? Perlu tak tukar the 75 or the 100% to the initial? Perlu tak? Boleh tak? Boleh. Perlu tak? Tak perlu. Wasting time. Why? Because it's a first order. If you remember just now I said, if it's a first order reaction, we can use percentage to represent the concentration. Betul? Therefore, kita boleh katakan the initial of NO2 over here 100%. Kita boleh katakan. Okay? Sekarang, 75% of the original amount decomposed. Next question. 75% is the initial use or less? Use. So, the concentration NO2 use is 75%. Question asking for the time. Betul? But what do we need? We need the less. So, how much is the less? Alright. So, the less right now will be 25% and do not need to change. Ataupun tak perlu darab dengan 0.06. Siapa yang darab pun akan sama je. Okay? Tak darab pun akan sama sebab dia first order. And bear that in mind, only first order can do this. Okay? So, substitute into the formula. Suka guna lon tolak ke lon bahagi? Lon tolak. Okay, saya dengar lon tolak, saya ikut yang lon tolak. Nak saya ikut cara kamu, open up your mouth and start talking loudly. Okay. So, ln concentration NO2 not minus ln concentration NO2T equals to KT. Siapa yang dah tulis formula, siapa yang guna A, make sure check balik, correct your answer, make it better. So, your ln initial over here is your ln 100 minus ln 25 equals to your K 0.0198. Your time over here adalah yang kita nak cari. So, you calculate your time. My question, unit time? Minute. So, what is the value? 70. Betul? Setuju kan semua? Okay, semua dapat 70. Betul? Good. Perfect. Any problem? Nope. Senang. Senang. Saya ada soalan. Kita nak sambung daripada soalan ni, guna soalan B. Okay, guna soalan B. Okay. Just to continue a bit talking about half-life. Okay, I want to continue talk about half-life. And it's very good to start with your first order. Remember half-life in your first order affected or not by the concentration? No, betul? So, I want to proceed to first half-life, to second half-life, and to third half-life. Tengok. If you read your notes, alright, you will eventually know half-life is the time taken for the initial concentration to go down by half. So, daripada 100% jadi 50%. Dari 1 molar jadi 0.5 molar. Kita tahu half-life adalah masa yang diperlukan untuk dia jadi separuh. So, maksud teacher, since it's a first order, good to start with, I use 100%. So, jadi separuh adalah 50%. Betul? And in that, we call this moment as your first half-life.
Okay? Kenapa saya kata first half-life? Sebab it's from initial 100 to 50. What would it call when I have this thing? From 50, I become 25. We call that thing second half-life. Betul? So, this second half-life over here. Okay? Lagi sambung. Apa jadi kalau 25% dan saya nak third half-life? Kalau Miss Wong kata saya ada third half-life. Okay? So, 25% akan turun jadi berapa? 12.5. Nasib baik tak ada siapa tekan kalkulator. Tak pandai betul bercongah ada yang tekan. Apa bagi separuh pun tak hati. Jangan kata bagi 2 lah. Bagi 1 pun budak tu bagi 1 depan saya tekan kalkulator. Afrika di kamar ada. Weh apa ni? But I always tell my students, since your maths is that bad and you're not sure 1 tambah 1 pun tekanlah kalkulator. Alright? Bahagi 1 dengan darab 1 tu yang saya pun tunggu je lah dengan sabar je tekan tu. Okay, what is half-life? The time taken for the 100 to become 50, that is half-life. Half-life, half-life. Okay? But we have name for the half-life. First round from 100 to 50. First. Second, third, fourth, fifth, and so on. Dan dia akan jadi separuh daripada di mana kita berhenti. Make sense? Okay? And in the first order just now, looking back at the formula, is that affected by the concentration? Is that affected by the amount that we have over here? No. Bila not, therefore, okay? A bit of conclusion for you is actually in the notes, but just for you, the second half-life, alright, tulisan buruknya, second tak ada ND. Okay. The second half-life in the first order will be equal to the first half-life in the first order. Okay? Maksud saya apa? If I take 10 minutes for this reaction to happen, from 100 jadi 50, saya guna 10 minutes. And then I say that since in first order, concentration is not affecting the half-life. Betul? So saya kata, the second half-life will then equal to the first half-life. So if I use 10 minutes for 100 to become 50, so from 50 to become 25, another 10 minutes, betul? Agree? So from 25 to 12.5, kita akan guna another 10 minutes. Nampak maksud saya? Alright, and in the exam, easiest way. Tak ada formula, tak ada apa. Contohnya apa yang saya contoh. Okay? Soalan exam boleh keluar sampai third half-life. Favorite antara yang favorite until second half-life lah. Okay? So, sebab dia kena ada 2 lah baru dia boleh nampak relationship tu. So, yang paling jauh dia boleh sampai adalah third half-life. Tapi kalau kamu tanya saya, kalau dia sampai fourth half-life, ada beza? Tak ada beza. 12.5 bahagi separuh lagi. 12.5 bahagi separuh. Oh, well done. Luckily, ada orang boleh jawab. 6.25. So, daripada 12.5 jadi 6.25, you need how long? Another 10 minutes. Nampak? Alright, understand the concept. Don't memorize. By the way, 10 minutes saya yang bagi ya. Okay, more word is not 10 minutes. Soalan dah bagi tahu 35. Betul? Saya je yang bagi 10 minutes. Saya nak kamu work out. Alright, bagi 1 guna tekan calculator, 35 lagi tak payahlah. Make sense? Boleh? The new thing about half-life today. And remember this, because we will bring this concept into the graph later on. So remember this. Kita banyak fokus pada half-life hari ini. Okay? Alright, that is the question number 8. Kita akan tengok graph soalan 8A itu nanti bila kita masuk graph. Okay, I'll come back to this later on. Alright, 1 to 9. Any other question? Pakcik tu hilang dah. Okay, your friend asking over here. When do we know that we need to use rate law or integrated rate law, right? When we have time, we use integrated rate law. Whenever kamu perlu bermain dengan masa, sama ada soalan bagi atau soalan tanya, dan kamu guna integrated. Tapi kalau soalan hanya tanya rate, kamu guna rate law. Okay? Sebab integration is we integrate to the limit of time. So, kalau ada masa, guna integrated. Kalau tak ada masa, guna rate law. Menjawab soalan?
Thank you. Lagi? Ada soalan yang tak boleh buat? Kalau tak ada, saya nak bincang yang saya nak buat lah. Tak ada? Tak ada, saya bincang yang saya nak buat lah. Okay? Semua boleh buat. Tapi tadi saya tengok so far macam okey lah, tak ada apa lah. Tak susah pun. Perasan nak satu je. Hafal formula. Betul? Hafal formula, check unit, kamu dapat markah. So tak susah pun, satu je. Hafal formula tu lah. Dan jangan salah tekan calculator. That is a disaster. Nice. Kita sambung pada first order. One of the question that I kind of love over here because they are asking for the 3 half-life. Okay, so kita belajar half-life tadi. So kita belajar first order punya half-life. So we proceed with the first order punya 3 half-life question. Okay, very simple question and very very easy. Saya nak tanya satu je. Kalau soalan tak cakap. Soalan tak cakap, saya sekap kamu punya. Betul? Cakap tak? Cakap ke? Saya tak ingat saya delete ke tak. Cakap juga. Okay. Kalau soalan tak cakap first order, can we know the order of fraction? Why? Betul. So the unit K is given right now in the question. The question stated the K is 1.46 times 10 to the power negative 1 as negative 1. In the other word, K given in second. Therefore, time will be in second. Nampak? Okay, jangan salah. Kalau dalam first hour saya dah cakap, yang akan menyebabkan kamu salah adalah unit masa. Check unit masa dengan unit rate constant. Sebab concentration takkan ubah, dia mesti molar. Okay, minum je sayang, boleh minum air. Saya pun minum je depan kamu. It's okay, drink more water so that you won't die of dehydration. Drink. Dalam kelas saya, okay, tapi kalau nak makan nasi lemak, make sure bawa 29 lah. Ayam gunting, alright, make sure bawa 29 lah. Or whatsoever yang kamu nak makan, tak adalah gurau je. Makan je, saya okay je. Okay? Baik ya, jangan tidur sahaja. Jangan tidur, jangan main phone. Jangan tak buat kerja. Aku garanti dia tak buat weh. I guarantee my life. Dia tipu je, dia kata dia tinggal kat bilik. Sayang aku tak kenal. Baik ya? Yes. Okay. In the first order, the question started off with the initial concentration in the vessel. What will the concentration be after 20 seconds? Very simple question. Sebab unit sama. Betul? Soalan yang tak tricky. First order, so kita buat teruslah. Saya tunjuk cara. Kalau saya salah, then you let me know. Lon, concentration N2O5 initial. Siapa yang guna tolak, I'm happy. Don't worry. Guna je tolak tu. Okay, equals to KT. Lon initial is 4.5 times 10 to the power of negative 3. I'm looking for the N2O5T. Equals to K, 1.46 times 10 to the power of negative 1 times 20. Betul? Alright. My question. Jawapan akhir kena datang dengan mole. Mole per liter atau molar. Capital M is a molar. Alright. So mole per liter atau molar. Saya nampak ada orang tulis mole per liter and I'm kind of like it. So yeah, we'll stick with mole per liter. Okay, mole per liter boleh, molar boleh, capital M student, capital M. Okay, I don't know which kindergarten you went. Alright, agree? Value? 2.46. 2.2 point? Betul lah tu, saya dengar lebih kurang sama aja. Saya your friend. In my class final answer, unless kita ada parti politik yang bergaduh, then saya akan tekan. Kalau tak, saya bagi cara aja. Okay, so if you are not confident with your answer, then you let me know. Okay, and then that is your A settled. B, what is the half-life? Okay, I don't want the half-life. The question asking for the half-life, and then the question asking for the 3 half-life. Do me one favor. I want the second half-life. Kena tekan calculator tak? Okay. So, first half-life kamu berapa? 4.75 unit second. Okay. Soalan saya ulang soalan saya. Calculate
the second half-life for the reaction. Ataupun saya ulang ayat saya in a more proper way. Calculate the second half-life for, calculate the time needed to reach the second half-life for the reaction above. So jawapan kamu? Suren tak jawab. So Suren tengah fikir. Suren, what do you think? Okay. Calculate the time needed to reach second half-life. Four point seven five. 4.75. Okay, Suren say 4.75 times 2. Okay, separuh-separuh, tak ada siapa menang. 4.75 times 2. Betul. Okay. Calculate the time needed to reach the second half-life. Yang kamu kira, fikir balik ya. Yang kamu kira adalah daripada initial saya, 100%. Okay. 100% jadi 50% guna 4.75 second. Betul? Second half-life yang kamu kira bergerak dari 50%. Second half-life yang kamu kira bergerak daripada 50% yang kamu kata sama tadi, Miss Long kata sama. 25, betul? Tapi if you read my question very carefully, what did I say? The time needed to reach second half-life. Bermakna saya mula kat sini. That is my initial. Saya bergerak daripada initial dan saya nak sampai pada second half-life. 4.75 plus 4.75. 9.5. Betul? Nampak? Nampak dah? Apa jadi pada soalan C? So what would be the answer for your C? C. What would be your answer for your C? Kamu dapat apa? Tak dengar. 4.75? 5.62. Oh, sebab dia tanya concentration. Saya tanya masa. Saya tanya masa. What is the time needed for you to reach the third half-life? Betul? Kamu akan dapat 3. Betul? So, sekarang concentration. Dia tanya concentration. Okay, so how do you find the concentration? How do you find the concentration? Integrated. Okay? Alright. Saya padam sikit. Kamu guna integrated. Dan kenapa guna integrated tak guna rate lock? Kan rasa kawan duduk mana sekarang? Oh, saya fikir dia je. Okay. I'm looking for the T, obviously. So, ln, initial 4.5 times 10 to the power of -3. This is the one that I'm looking for. Okay. Your K remain the same. Your K will be your 1.46 times 10 to the power of -1. Your time? Sorry? Yes, kamu akan masukkan 14.25. And where do you get this 14.25? Sambung, betul? And budak akan selalu tanya, budak suka guna formula. You are kind of addicted to formula. So kamu akan tanya, teacher tak ada formula untuk carry second, third half-life. Apa lagi yang lagi senang daripada kod macam ni? Betul? This is the easiest way. Guna je yang ni. Tak ada formula. Tak cukup lagi banyak formula nak hafal. Alright, masuk topik tu. Lagi banyak benda kena hafal. Dah banyak dah weh. So, ada benda yang tak payah hafal, tak payah. Saya nak kamu faham half-life tu apa je. So, guna je lah 100 jadi 50, 50 jadi 25, jadi 12. Guna yang tu je. Alright? Make sense? Simple? Boleh ya? Dan yang paling penting ayat itu. Ingat ya, yang kita cari adalah daripada 100 to 50. 50 to 25. Yang kita cari adalah sini. Yang saya kata sama tu adalah sini ke sini. Tapi bila soalan tanya selalu daripada initial ke mana. Make sense?
So, kena tambah dari awal. Boleh? Okay? That is for the first order. Okay? Kita nak masuk second order. Kita cari soalan yang ada second order. This one. Soalan 3. Oh, lepas bincang soalan ni, alhamdulillah. Hang buat sampai soalan 3 je kan? Ya. Okay, soalan 3. Dah. I say it's a second order already. Anyone? Why second order? Unit K. Where is my unit K? Okay. Since the K given right now is 7.0 times 10 to the power of 9 m negative 1 s negative 1. Betul? Unit K sekarang adalah m negative 1 s negative 1 again in second. And from there, you can identify straight away this guy is a second order. Okay, kita nak masuk second order. Very simple. If the concentration of the iodine is 0.086 molar, calculate this concentration after 2 minutes. What's the problem in this question? Time is 2 minutes. What's wrong with the time 2 minutes? Different units. So what do? Change. Betul? So we change it to minute or we change the time to second or we change the K to minute. Alright, jangan tukar K tu Alright, jangan tukar K tu. Apa bukan boleh percaya. Jangan tukar K tu. So we are looking for the concentration T standard. We are having the initial, substitute in 0.086. K is the one that given, 7 times 10 to the power of 9, times 120. Setuju? Okay? Because the 2 minutes, kita nak tukar kepada saat, so it become 120 seconds. Ada masalah tukar unit dari minit, saat, hours, day semua? Pandai? Tak pandai, kita balik tadikah? Start balik dengan baca jam lah. Betul? So, from there, we are looking for the concentration of the IT. Round table. Kita start kat Aina. Atas sekali. Yes. Can I have the answer for IT? Tudung hijau. 1.19. That's it. Times 10 to the power of negative 12. That's it. Molar. Betul? Soalan saya. Logik tak jawapan kawan kamu? Kenapa logik? You all budak pandai. You all bukan budak yang masuk formula hafal-hafal dan kira. Bila kamu jawab soalan, kamu kena make sure calculator yang kamu dah tekan, jawapan yang keluar kat calculator kamu logik. Kenapa saya tanya logik tak? Your initial is 0.086 ataupun 8.6 times 10 to the power negative 2. Dan reaction berlaku dah. So, the concentration yang kamu kira, lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. So, kalau kamu kira, dia dapat 10 to the power negative 12. Kat sini 0.086. So, dia mesti lebih kecil sebab dia adalah selepas reaction bermula. Nampak? Alright, masalah budak, kamu tekan calculator, kamu tak perasan pun kamu salah tekan sebab kamu tak check pun jawapan kamu logik ke tak. Okay? The after must always be minum je sayang. It's okay. Saya garang, saya marah, saya garang lah kalau hang tak buat kerja, tapi kalau hang minum air tak apa-apa Alright, necessity of your life, bring it. Okay? Make sense? Next, calculate the half-life of the reaction. Blah, blah, blah. Okay, sebelum saya kira, saya nak tanya satu benda. The half-life of your second order formula. Betul. Okay, my question. Concentration and half-life, directly or inversely proportional? Inversely. Dengan kata lain, when the concentration kat sini increase, concentration increase, what happened to the half-life? Decrease. Check the answer that you already have. Check your answer that you already have. Memenuhi syarat tak? Half-life siapa yang patut tinggi? Half-life 0.06 atau half-life 0.42? 0.06 punya half-life akan tinggi, 0.42 punya half-life akan rendah. Nampak? See that? Agree? Alright? Ni cara logik weh. Ni cara logik bila kamu ada dua. So right now, I have two initial. I initial 0.06 and then I have another initial which is 0.42 molar.
Okay. So what do we have over here? Half-life. Tak ada apa half-life. Concentration initial K. Substitute je lah. 1/0.06. Substitute in the K. Malasnya aku. Buatlah. Okay. Ni pun sama. Ni pun sama. Okay. Hang pun kira. Ada masalah ke? Ada yang tak boleh kira ke? Salah masuk. Ada yang tak boleh kira ke? Dapat kan? Siapa yang tinggi? 0.06 yang tinggi. Berapa lama? 2 point? Round table as I promised. Go up dah. 2.38 unit. Next go. Next door. Setuju kah? Okay. Actually, this one is only to confuse you. Or nobody asked the question. This one is the same when I write 2I gas. Agree? Right? So do we take count of the coefficient? No. So there is only one reactant actually. So no need to divide because it's the same thing. The concentration that you put in is the same thing. Jawab ni? Alright. Just soalan saja nak bagi kamu pening. Okay, lagi soalan? Soalan boleh? Okay, kalau boleh. Next question. Not question. Still the same question. Using the same question. I want to talk about half-life. Okay? So, let's see. Kita guna yang ni. Kita dah setuju bahawa sekarang dia adalah inversely proportional. I proved that. Alright? I proved that already. It's inversely proportional. Next. Concentration will be affecting the half-life. Betul? Okay. Bila concentration will be affecting the half-life, it won't be the same as your first order just now. Let's see. If I have 1 molar, matematik yang senang. 1 molar, the first half-life, 1 molar akan jadi 0.5. Betul? That is what we call first half-life. Agree? Okay. Second half-life, the same old story. Betul? Kamu akan ada 0.5 jadi 0.25. 0.25 turun jadi 0.125. Okay, benda yang sama. Apa yang akan berbeza? Rasa-rasa? Apa yang berbeza? Okay. Will the first half-life, second half-life, and the third half-life time equal to each other? Why? Concentration is affecting. Betul? Dan kita nampak concentration dia berubah sayang. Satu. Kita mula dengan satu. Alright? Lepas tu, satu jadi 0.5. Dan 0.5 jadi initial untuk dia pula. Betul? Dia jadi initial untuk bawah pula. Betul? So, concentration of the initial is changing. So, logik tak half-life tu sama? Tak. Half-life takkan sama dah now. Right? And concentration at half-life, inversely or directly? Inversely. Betul? So, logically, looking at the mathematics, first half-life and second half-life. Rasa-rasa, siapa lagi tinggi? Second half-life. Agree? Kenapa second half-life lagi tinggi? Sebab first half-life mula dengan 1. Second half-life mula dengan 0.5. And we agree on the formula just now, tak tinggi. Alright? Half-life and the concentration are inversely proportional. Betul? So, concentration dah turun. Half-life mesti naik. I agree on the second half-life is higher. So, open question. Siapa yang baca nota, dia akan perasan. Second half-life equals to how many times of the first half-life? Kita kata dia lebih tinggi kan? So, tinggi banyak mana? Double. Thank you. Second half-life will be double of the first half-life. Barang dia tinggal kan? Lain kali, siapa balik ambil nota kena tinggal phone. Dia tinggal barang kan? Jangan ambil kat dia. Dia nak ambil, so cari saya.
Nanti bawa barang dia kat saya. Saya bawa balik office. You play around with me. Guys, saya dulu budak jahat tau. Everything that you're doing today or whatever that you try to do today, I have done it. And even better, by the way. Alright? And kalau orang malas ataupun orang yang kurang bijak ataupun orang malas lah, dia bijak. Kalau hang malas nak buat kerja, you need one thing. A lot of friends. A lot of good friends that will help you. Okay? Agree, guys? Alright? So, your second half-life student in my class, you are not allowed to take photo of the screen. You need to copy it. Sorry. Tak ada siapa tangkap gambar on the screen. I write it, so you write it. Okay? Second half-life will be equals to, second half-life will be equals to double of the first half-life. So, soalan saya, kita guna masa yang sangat simple. If I have 2 minutes over here, your second half-life, 4 minutes. Okay? Your third half-life, 6. 8 or 6? 8. Kalau kat sini 2 minit, dia jadi double, so 4 minit. Kat sini double siapa? Double orang depan. Betul? Tadi 4 minit, so double kat sini 8 minit. Nampak? And that will be your 8 minutes. Boleh? Simple? Okay? Nampak And ingat benda ni. Saya ajar sebab benda ni akan keluar dan kamu akan guna for the second, third half-life later on. And okay? It will make your life easier. Question so far? Easy. First half-life, first order setter, sama. Second order double. We try zero order. Ada soalan zero order ke? Second order. Soalan mana? Question 9. Betul. Alright. Very simple. Saya nak jawapannya boleh tak? Dan kita buat, boleh kira ke? Boleh kira kan? Saya bagi jawapan. Go. Next to Olivia. A. 2.67 molar. Kelas 7. Okay. Sambung turun ke bawah. Go. Soalan B. 30 unit minute. Okay. Trust, logic. Saya tak ada jawapan as you know. Jawapan ada tapi saya malas nak buka. So, kalau tak setuju, dan kita bincang. Setuju tak? Okay. Dia zero order. Betul? Soalan tak tanya. Tapi saya nak tanya. I want half-life of this question. Okay. Soalan C. Calculate half-life. Ayah tolong dia. Okey, apa dia? Kamu boleh tanya aku. Dah. Okay. C. Alright, so let's try. Calculate the half-life. First and foremost, zero order. Formula of the half-life? Concentration A. Okay. Sebelum apa-apa, kamu dah kira dah dapat jawapan. While waiting for your friend untuk tekan calculator tu lah. Directly proportional or inversely proportional with the concentration. Directly. Betul? Temperature tinggi. Temperature pula got set. Concentration tinggi, half-life akan tinggi. Betul? So, makin banyak benda kamu duduk dalam tu, makin lama benda tu akan berkurang. Okay? So,
That is my half-life. I have the initial 3.5 already. The K is given 0.083. So the half-life you calculated. Say that. 21 minutes. Betul? Yang lain setuju? Okay, semua setuju. Oops. Okay, semua setuju. Perfect. So, from here, kita nak masuk kepada the second and the third half-life. Okay? Sama, kita ambil exactly the same question. We started off with 3.5 molar. 3.5, the first half-life akan dapat, after 21 minutes, dapat berapa? Molar, okay lah. After second half-life, dapat berapa? 0. Lagi? Agree? Okay. So, kita tengok sikit. Yang kita tahu sekarang, sayang, adalah first. Sebab kita kira ni adalah first. Because the initial is 3.5. So, kita pun masuklah kat sini. That is my first half-life. First half-life. How about your second half-life? How about your third half-life? Guna cara dan konsep yang sama. Directly. Concentration and half-life directly. Concentration tinggi, half-life tinggi. And after the half-life, concentration turun. Betul? So, your second half-life, higher or lower? Lower by how much? Half. So, you will come to a conclusion ataupun a formula, a relationship. The second half-life in your zero order will be equal to half of the first half-life. Okay? Kalau tadi half-life kamu adalah 21 minutes. So, half dapat berapa? 10.5. Betul? Kamu akan dapat kat sini adalah 10.5 minutes. Okay? Lagi? 5.25. Nampak ke sayang? Okay? Happy with that? Nampak dah? And the easiest way, just that flow. Jangan imagine, jangan nak cuba nak buat formula semua, tak payah. Okay. 100 jadi 50, 50 jadi 25 and so on. Life will be easy. The only things that you need to know is this and remember this because we will bring it into the graph later. Okay? And then, sebelum saya sambung, just question. Tadi saya suruh calculate the half-life. Okay? Calculate the time needed to reach dah. First and foremost, perlu guna integrated rate lah. Perlu tak perlu? Okay, next question. 25% is less or use? Less. If you read the question very carefully, my 25% is actually less. Betul? Ikut soalan lah, tapi soalan saya sekarang 25% adalah yang tinggal. Betul? Soalan saya, perlu tak kira balik all the way daripada concentration, initial, cari 25? Kenapa tak? Have you ever realized 25% is actually the second half-life? $100%? 50%? 25%? So how much time is needed? 31.5. Sebab apa 31.5? Plus apa dengan apa? First, second.
because you have 100 moving all the way to 25. Perasan? 50% less, 25% less, 12.5% less, semua tu adalah sebenarnya half-life. Okay? Jangan tertipu sangat dengan soalan. Of course, teacher, kalau saya nak buat guna integrated rate law, saya ada initial 3.5. Boleh, masuklah. Kamu pun kira lah masuk 3.5 tu initial, 25 left of the 3.5 berapa, masuk dalam integrated rate law, masuk K kamu, betul. Kamu tekan calculator panjang-panjang tu, dapat markah tak salah, bagi masa. Tu je. Okay? Nampak? Boleh. Okay? And y is a plus, like I say, yang kita kira adalah daripada 100 to 50, 50 to 25. Yang kita nak adalah from 100 to 25. Okay? Jangan lupa yang tu. Okay? Make sure tambah. Budak selalu jawab soalan ni, dia akan jawab 10.5. Kamu lupa bahagian depan tu. 10.5 hanya adalah daripada 50 to 25. Berapa banyak masa digunakan untuk drop to 50? Yang tu pun kena tambah. Okay? Alright, soalan senang je kan? Logik je kan? Tapi kamu still tertinggal. Itulah. Okay? Question so far? Alright. Before we have question, just a bit of conclusion. Boleh add slide terus tak kat sini? Tak boleh kan? Just a bit of conclusion. Okay. Just a conclusion for you. Ada je dalam nota. Kalau untuk half-life, zero order, first order, tulisan buruk macam biasa. Forgive me guys. Okay, macam biasa. Half-life. Half-life. Concentration over 2K. Betul? Half-life, ln 2 over K. Half-life, 1 over 2. Right? Okay, tak ada 2. Betul. Pening. Penat. I got 5-hour class today and no lab. Everything is tutorial, lecture is a bit. Sorry, saya pun dah tak ada dah sebenarnya ni. Okay, relationship. Second half-life for the zero order will be equal to half of the first half-life. Okay. Untuk first pula, dia akan sama. Second half-life will be equal to the first half-life. Okay. For this one, second half-life will be equal to double of the first half-life. Makes sense? A bit of conclusion for you over here. Tapi ingat ya, sekali lagi, yang ni adalah daripada 100 jadi 50, 50 jadi 25. Kalau soalan tanya daripada initial adalah semua. Okay? Sebab tu saya kat lukis lah weh, yang line tadi tu. Alah, line yang bodoh tu, flow yang bodoh tu, yang apa rasa macam alah cikai benda-benda ni. Buat benda cikai tu. Okay? Boleh? Alright? Semua ada ke? 15, 20. Yep, ada seorang tak ada. Okay. Are we done? Happy with that? Okay. Ada soalan lagi yang tak boleh buat lah. Sebab kalau boleh buat, saya tak nak bincang lah. Senang je. Ada soalan yang tak boleh buat dah. Yes. Yes, you can go to the toilet. Do you want me to bring you? No, right? Okay. Ada soalan yang tak boleh buat? Tak, kalau tak ada, Nombor 4. 10. 10. Alright, 1 to 9 first. 10 we'll discuss after this. 1 to 9 first. Ada soalan yang tak boleh buat? Tak ada ya? Sebab kalau benda yang kamu boleh buat, saya tak nak bincang. Bagi masa je. Okay? Can we move on? Ada? Tak ada? Alright, you need to submit this time to your friend because your friend didn't do it. So everybody needs to submit. Kalau dia tak buat kerja lagi ataupun siapa-siapa start minggu hari Rabu tak buat kerja lagi, then try me. Okay? Can we move on? Good. Alright. Things yang kita nak masuk hari ini untuk habiskan your 1.1. Okay? Is today. Hari inilah hari last untuk 1.1.
Masuk hari Rabu kita akan masuk 1.2 dengan 1.3 terus. Okay? Siapkan latihan dia lah. Okay. The biggest question yang kita belum cover adalah we talk about order of fraction. Kita kata R equals to K concentration A adalah kalau rate law. R equals to KA kuasa 2 dia adalah second order. Betul? Tapi kalau dia tak bagi yang ni. Ataupun unit K pun dia tak bagi. Unit K pun dia tak bagi. Alright? Kalau semua benda dia tak bagi, how do I know the order of the fraction? Because I still need to know the order of the fraction to proceed. Right? Ada tiga cara. Dua cara adalah graph method. This two is actually graph method. Okay? This two is actually graph. This is a calculation. Yang simple gila tahap gaban. Buat dah? Yang tengok nota pun boleh buat kan? Tadi saya dah round, ada orang yang dah boleh buat dah. Very simple. Kita akan tengok initial rate method and graph. Okay? Kita tengok dulu initial rate method. Okay? Saya ambil soalan terus. Siapa yang dah buat? Okay lah. Siapa yang tak buat? Soalan 12. Okay? Alright? Okay. How do we solve this kind of question? Kita buat soalan terus sebab dia senang je. Cuma dia leceh lah. Ngantuk dah sayang. Okay. How do I find the order of the P and Y? Before you find the order of the reaction, it's very important for you to write the rate law. So the first step, okay, is to write the rate law R equals to K, concentration of P unknown X, concentration of Y unknown Y. Okay? Letak je unknown. Tak suka XY, letaklah student SR. Okay? Tak suka letak Afif AF. Boleh. Apa-apa power yang hendak letak, janji kamu label. Okay? So, I write it nicely lah. Alright, Syafi duk pakai spek macam tak nampak aku jadi stress. Nampak apa, Fish? Ada Okay. R equals to K concentration of P to the power, Y to the power. Letak je apa-apa unknown tu. Okay? Dan yang kita nak cari sayang is this one. Yang kita nak cari adalah this one. Ni yang kita nak cari. Okay? How do we find it? Tengok pada concentration P and concentration Y yang soalan bagi. Kalau yang kamu nak cari adalah X, if we are looking for the X is the power of the P. Betul? Kalau sekarang Miss Wong kata saya nak cari, sekarang kalau saya kata saya nak cari X, okay? I want to find for this, bermakna Y kena sama. Betul? Y kena sama bermakna Y ni kena sama. Concentration Y yang sama, which experiment? 1 and 3. So 1 and 3 sama. So 1 and 3 sama. Therefore, to find the X, we will use experiment 1 over experiment 3. Senang? Easy. Betul? Alright. Experiment 1 equals over experiment 3. Kita akan guna cara R. Exactly this one. R equals to K. Concentration PYY over R equals to K. Oh, tak payah equals to banyak sangat. Alright. Concentration PXY. Saya tulis je dalam exam, tak tulis pun tak apa for this one. Cuma, I love to do this. 1, 1, 1, 3, 3, 3. Saya suka buat yang ni. Isu paling besar dalam initial rate method. Bukan tak boleh buat. Salah salin. Every year kita jumpa benda tu. Bukan tak boleh buat. Tapi sebab dasar dia bagi banyak. So, hang startlah mamai. Atau bila soalan senang dan soalan yang copy paste soalan susah pun tak boleh buat. Keluar soalan senang tak boleh buat. Salah kita sebab soalan senang sangat. Betul? Alright. Kita tanda your final the other day. Kelas yang saya tanda tak ada seorang dapat full mark. Padahal soalan objektif tu senang gila tak gaban. Soalan satu pun ada orang salah. Saya tahu siapa tu. Saya tak tahu je. Kalau saya kenal pakcik tu, saya sumbat dia dalam kelorok, saya bancuh otak tu. Apa soalan satu boleh salah? Soalan satu tu, tak nak cakap. Malas. Okay. Tempat saya tak cukup luas. So, kamu boleh sambung je kat bawah. Saya sambung kat kiri lah. So, you will take the R for the experiment 1, which is 4.7 times 10 to the power of -3.
Dia dah slow dah. Komputer kita dah bekerja sehari, dia dah malas. Okay, equals to K. Alright. So, concentration of P. Kita ambil everything for your experiment 1 first. 0.15 to the power of X. 0.75 to the power of Y. Bahagi dengan eksperimen 3. 1.9 times 10 to the power negative 2 over K. 0.6 to the power of X. 0.75 to the power of Y. Betul? Senang kan? Semua boleh buat kan? Satu je weh. Jangan salin salah. Dan kedua, yang akan dapat markah duduk kat mana? Saya habiskan dulu baru bagi tahu markah. Ni boleh cancel. Ni boleh cancel. Yang sama kita cancel lah. Betul? So, apa yang tinggal adalah selesaikan 4.7 times 10 to the power 93 bahagi dengan 1.9 times 10 to the power 92. Dapat berapa? 0.2474. So, kamu dapat yang ni pula adalah 0.15 divide by 0.6. 0.25 to the power of X. Betul? Right? Sama kan? Kalau tak sama, bagi tahu lah. So, what do you think the X is? Y1. Yang ni kamu nampak 1 lah. Betul? Kalau yang dapat nombor pelik-pelik, how to solve the power? Log. Log both sides. Alright? Yang ni saya tahu kamu akan, Yang ni saya tahu kamu akan nampak 0.25 equals to 0.25 to the power of X. Yang ni kamu nampak tak ada masalah. Tapi the correct mathematics is actually, you're going to log both sides. Log 0.25 equals to X log 0.25. Betul? Boleh buat yang ni? Ingat, yang ni yang saya nak ajar je. I don't know why we have ghost hand, ghost everything, ghost and saya tak tekan apa pun, eh? Alright? Siapa duduk mama pagi tadi? Ada kelas kat mama Kim tak? Mama mana-mana? Pagi tadi, tak ada kelas. Ada? Ada trip kan? 2 jam trip 5 kali. Sampai saya tak berani on projector tu. Saya takut bab tu rosak. Welcome to KMPT. Jangan cakap. Kalau dia power yang senang, kamu boleh nampak terus. 2 kepada 4 kuasa berapa? Betul? Alright, 5 equals to 5, 0.25 equals to 0.5, kamu boleh work it out. Yang tak boleh work it out tu, jangan lupa log. Yang kami selalu jumpa adalah, in exam, you'll never get this question, you know. You'll never get 1 equals to 1 to the power of X, X berapa. You'll never get those. Alright? So, masalah budak akan selalu start kat sini and they cannot find the X. Rugilah. Log je. So, log 0.25, bawa power tu, jadikan dia kuasa, bawa, solve the log. Okay? So, over here, X adalah 1. Betul? Semua berhenti kat situ kah? It's not your final answer. Did the question ask for X? No, the question asked for the order of the reactant. Betul? So, I want to add in one thing. Your marks over here akan jadi order with respect. Siapa punya? Order with respect to P. P punya is first is 1. Tak payah letak first, tak payah letak 1. Tulis je nombor. Senang. Okay, dulu saya tulis second first, tapi akan ada manusia yang tulis 1. So, tak payah guna nombor je. Okay? Sayang, yang dapat markah. This one. Not the X. X tak dapat markah, eh. Look at your question. Ada tak X? Tak ada. X tu kita yang letak, betul? A, B, kita yang letak. Right? Tapi soalan tanya apa? Soalan tanya order of the reactant. Betul? Okay. So, selesai yang tu, kamu dapat P equals to 1. Dapat tak Y berapa? Dapat. Soalan saya. Untuk cari Y, if I'm looking for Y pula. Okay, P kena sama lah. So, what experiment over what experiment? 1 over 2. Kamu akan ambil 1 over 2. Bahagi-bahagi supaya yang ni boleh potong. And then you get it. Right? Okay. Dapat Y berapa? 2. Ada tak manusia yang pandai, dia buat like this terus? Dia tahu dia akan cancel off, kamu kata 1 over 2 kan? Ada tak manusia yang buat macam ni dalam buku kamu sekarang? Kamu tahu dia akan cancel, the K akan cancel, the P akan cancel, so dia tulis like this. 2.25 Y.
Adakah? Mengaku? Ada? Nampak tak beza atas dengan bawah yang saya buat? Yang bawah saya substitute semua betul? Yang atas betul ke yang bawah betul? Saya tak nak nampak benda ni dalam system. Substitution akan nampak markah. We go into marks. Okay. Marks duduk mana? Markah duduk mana? First mark, substitution. Kamu nak cancel, kamu kena tunjuk kenapa kamu boleh cancel. That's why you still need to substitute, then only you can cancel. Kamu nak potong, fine. Tapi kenapa kamu potong? Betul. Substitution satu markah. Solve the mathematics, your X tak dapat markah, jawapan akhir kat sini akan dapat markah. Nampak? I don't want the substitution to be wrong. Is that clear? And I don't want the substitution to be missed out. Especially budak pandai macam apa. Okay? Jangan buat like this. Saya tak nak macam ni. Saya tak nak kamu dah tahu, oh yang ni boleh potong so K, potong concentration P dia sama. Tak ya. Saya tak nak. Okay? So, Y dapat berapa in this case? Order of Y? 2. So, order of Y adalah 2 soalan tanya rate law. Therefore, your rate law calculated R equals to K, concentration P to the power of 1, Y to the power of 2. Setuju? Ada masalah dengan initial rate law? Senang? Okay, yang tak buat lagi, buatlah. Soalan 9 onward saya adalah soalan belakang-belakang tu kan. Alright, do it. Ada soalan yang ada 3 rectangle betul? Try that first. Try that. If you cannot get it, then we'll discuss it tomorrow, Wednesday. Try it, okay? Alright. Dah. Initial rate method, saya nak bincang satu soalan je untuk hari ini. Ada a few soalan dalam tu. Ada 2 soalan kot yang tricky saya rasa. Kalau tak silap saya lah, saya tak ingat sangat. Let me take a look. Saya bagi tahu soalan siap-siap soalan mana yang tricky. Soalan 14. Soalan 14 kena berhati-hati sikit. Oh, okey. Saya tak bagi yang ada 3 rectangle. Tak apa. Soalan 14 kena lebih sikit. Fikirlah. Okey, fikirlah. Okey. Graph. We have 30 more minutes and we want to go into graph and we want to finish off your 1.1 other than exercise lah. Okay? Kita ada 4 jenis graph. Simple. With one condition. You are module 1, so you are in physics. You must be very good in graph, right? You must be very good in y equals to mx and y equals to mx plus c. You should be very good. Or I should use that word, right? Alright, you should be very good lah. Alright, nak kata you are very good, so macam apa pun relakan nak mengangguk. Or you should be good, okay? So, kita ada 4 graph yang saya nak kamu tengok. Kita akan go through one by one dan dia tak susah. Okay, dia tak susah. First and foremost, kita nak tengok graph rate versus concentration. Apa yang sama dalam semua ni? Why the second order suddenly become so small? Never mind. Okay. Alright. First and foremost, look at the axis. Look at the axis. Sebab tu saya cakap dia adalah graph rate versus concentration. Rasa-rasa, this graph is based on what formula? Based on what formula? What formula in our syllabus about this having the word rate? Rate law. Thank you. This whole thing is based on the rate law. Kita tengok zero order. R equals to K. Betul? This one. R equals to K, concentration A. R equals to K, concentration A squared. Betul? Alright? R, zero order. R equals to K, affected or not by concentration? Concentration meningkat, ada kaitan dengan rate kita? Kalau reaction tu adalah zero order, kamu tak boleh bincang effect of concentration. Esok, bukan esok, hari Rabu, kita nak masuk faktor. Betul? Factor affecting your rate of reaction. Kalau soalan tu adalah zero order, can you choose concentration? No. Why not? Alright? Is concentration affecting your zero order? No. Hang tambah dari 1 molar tambah sampai 100 molar pun dia akan duduk relax tak buat apa. Macam apa lah. Alright, apa ni semua zero order. Alright,
apa ni semua. Yang tu bukan zero order pun. Yang tu infinities. Alright? Yang ada lagi ni zero order lah. Apa, Miswak ajar macam mana pun, hampa relax je tengok Syahidan. Syahidan tu, yalah tu betul. Whatever Miswak. Hampa ni semua zero order. Macam tu lah. No matter how much you put in, you'll be like chill and relax. Okay? So, concentration is not affected. So, straight lah. Sebab apa? Sebab rate kamu akan kekal no matter how much is your concentration. Nampak? So, tak payah hafal pun. Alright, next. First order, R equals to KA. Nampak tak? Y equals to MX. Do you realize that? Your Y is your rate. Oh God. Your Y is your rate. Your X is your concentration. Betul? So my question, what is your gradient? The M over here is actually your K. It's getting slow. Say that. And it's jump. And it's jump. Oh God. Betul? Next. Nampak tak Y equals to MX square? Quadratic. Your quadratic curve that you learn in your mathematics. Y equals to MX. R, your X adalah concentration. So your K sekali lagi adalah your gradient. Nampak? Boleh? So kenapa bentuk dia macam tu? Dia based on formula. Whenever you're doing graph, there's always a formula behind the graph. The relationship of the graph. Betul? So kamu kena tahu lah the formula behind the graph. So for the rate over concentration, it's actually the rate law formula. That's it. Okay? Alright? Selesai ya? Bila masa nak guna graph ni? Soalan rate senang je. Bila soalan mention pasal rate. Kalau dia tak mention pasal rate, kita takkan guna. Kita mesti guna integrated. Okay? Selesai ya? Next. This is one of the method. This is one of the method. Ingat tak tadi graph method? Linear graph method, one of it. Alright? Nampak tak linear graph? Okay? So, linear graph method is one of it. Kita tengok sikit. Your zero order, first order, second order. Semua graph adalah Y equals to MX. Agree? Okay? Bangun dah? Tengok depan. Orang yang buat video, orang yang buat nota duduk depan. Han tengok kat phone buat. Tengok ni. Yang tu tengok nanti kat bilik bila tak ada saya. Nanti kutip balik masa baru tu. Where we are? Semua adalah Y equals to MX. Betul? Ada tak intersection C? Tak ada. Semua adalah linear yang lalu pada kosong. Betul? Formula ni, formula yang kita guna apa? Cuba tengok paksi Y dia. Rasa-rasa formula yang kita guna apa? Integrated. So, yang kita guna is actually this one. The entire integrated for the zero order is concentration naught minus concentration T equals to KT. This one, ln concentration A naught over concentration AT equals to KT. Yang ni, 1 over AT minus 1 over A naught equals to KT. Betul? And ladies and gentlemen, Y equals to MX. And from here, satu je soalan Miswa nak tanya. What is the gradient? K. Do you realize that the gradient is actually K? Rasa nak? Kan? Sebab yang ni semua adalah Y. Semua ni adalah Y. Nampak tak? Semua ni adalah Y. Kan? Susah tak? Senang je weh. Y equals to MX. Kalau saya nak plot graph linear yang start daripada kosong, graph linear Y equals to MX, nak berdasarkan formula apa? Integrated. Siapa paksi Y saya? Formula paksi integrated tu. Kena hafal ke? Jangan hafal graph. Hafal formula. Jenuh weh nak hafal graph. Kita ada 12 graph. Nak hafal semua 12 graph. Jangan gila. Alright? Hafal formula je. Okay? So, graph kamu akan jadi Y equals to MX. Therefore, gradient semua sebenarnya adalah M equals to K. Make sense? Better? Alright, daripada nak hafal je. A bit better? Okay? Same thing, but slightly different. Same but different. Apa beza? Ada intersect, ada C, betul? Alright, ada intersect, ada C. But looking at
your y-axis. Cuba tengok pada y-axis. Masih adalah pada y-axis. Rasa-rasa graf ni sekali lagi daripada siapa? Integrated. Betul? Sekali lagi dia sebenarnya adalah graf integrated. So saya tunjuk untuk zero order. Zero order A0 minus AT equals to KT. Okay? T memang X dah lah. Pakcik ni memang X lah. Okay? Yang ni memang X. Siapa Y rasa-rasa? A0 or AT? Oi, tengok. 3 second rule. A0 or AT? Logik tak kalau dia A0? Sayang, kita ada paksi time tau. Bermakna time berjalan. Alright? Kat sini kosong. Kat sini 10 saat. Kat 10 saat, concentration ni concentration A0 ke AT? AT. So along the way, this paksi apa? Paksi AT, betul? Alright, therefore, siapa paksi Y? AT. So, kamu kena susun supaya dia jadi 1. Okay, macam mana nak susun? Sebab dia negatif, betul? Dia negatif, so saya bawa negatif ke sebelah, dia akan jadi A0 minus KT equals to concentration T. Okay? Dah. Okay, kita susun semula, jadikan dia Y perkara rumus. Kita bawa Y balik ke sebelah sini. AT equals to negative KT plus A0. Graf graf sikit. Okay. Perasan tak? Y mx plus C. Oh, I like that O though. That's the best sound ever. I never enjoyed that sound until I become a lecturer standing in front and my student was like, oh, macam tu ke? Oh, I see some light. Even though it's only very small sound of it. Still like it. Nampak ke? Why I show you this? Kalau saya tak ada cikgu yang tak ajar pun. Kalau saya nak jahat, saya suruh hafal je. Saya tak nak kamu hafal. Okay? A lot of things to hafal lagi. So, saya tak nak kamu hafal. Satu je saya nak kamu hafal. What? Formula integrated. Alright, siapa yang dah buat latihan, kamu pun perasan kalau kamu tak hafal. Soalan tak susah. Betul? Hafal formula dengan tak hafal formula je. Tu je. So, since kamu dah hafal formula, kenapa nak hafal keluar? Hafal, guna formula je lah. Susun balik formula tu. Dan yang saya nak ajar, the paksi Y is actually the concentration AT. But you realize that we never put down the T. Because it makes sense it's a T versus T dah. Malu hang letak T kat situ Hang dah tahu hang versus T Betul? So, memang tak payah letak lah. Okay? So, when you arrange, you realize that that is your Y. Okay? That is your Y. And then that is your X. Okay? And then your C akan jadi initial. Kenapa C adalah initial? Kenapa kat sini adalah concentration initial? Anybody? Time reaction dah mula belum? Belum. Betul? And why is that a negative slope? Why is that a negative slope? Nampak tak? Bila kamu susun balik equation tu, kamu sebenarnya dapat negative K. Realize that? So when you get it as a negative K, line Y equals to mx, naik atas macam ni, ataupun turun ke bawah. Turun ke bawah sebab negatif, betul? So yang ni naik atas. Rasa-rasa, kamu akan dapat KT atau negatif KT. Yang ni? Nampak? Boleh? Alright. We try to arrange it again. Untuk yang ni, lagi senang kalau kamu guna yang lon tolak. Sebab kamu nak bezakan diorang. Okay? Oh God. So kita ada lon initial. Dia memang penat dah kot. Dia tak nak dengar saya cakap. This thing is working very well. I'm using it every day. Nothing to do with it. Memang PC college kita. You can see at home I do nothing, you know. Dia penat dah kot. Okay? Nampak tak? So, kita susun balik. Just very quickly, kita susun balik. Bila kamu susun balik, jadikan your concentration C sebagai perkara rumus. Kamu akan dapat ln AT. Alright?
equals to negative KT plus ln A0. I don't want to end the slide yet. I'm not done yet. Where we are? Graph. Apa jampi kot slide saya, apa kata kami dah penat dah besok. Tak ada nak datuk ke? Tak nak tukar ke PC kita? Kot-kot lah. Bila kamu susun balik, kamu dapat yang ni. Balik rumah boleh cuba susun balik. Kamu akan dapat pakit ni sebagai Y. Pakit ni adalah MX. Pakit ni adalah C. Again, intercept kat sini adalah ln A0. The same reason. Because at here, time is 0. Reaction belum bermula. Betul? Again, kenapa line dia adalah negatif? Sebab kamu akan dapat yang ni. Okay? Boleh? The easiest graph to use. The linear graph method tadi is one of the method, betul? Dan kita ada dua graph linear. Yang tadi. Alright, yang tadi. Yang ni. Okay? Dengan yang ni. Alright? Rasa-rasa. Yang mana senang nak plot? This one. Kenapa this one senang nak plot? Sebab paksi dia calculation sikit. Lagipun, paksi yang ni yang akan logik untuk dikira. Paksi ni, kamu kena kira not tolak T, not tolak T, and T tolak not. Betul? Jenuh. Alright? Nak kira paksi pun dah bazir masa. So, yang ni senang. Yang ni senang. Okay? Yang ni tak payah kira paksi. Kamu ada concentration, dia bagi concentration. Dia bagi time of that concentration. Kamu plot terus. Nampak? Yang kamu kena buat adalah, kamu kalau rasa-rasa dia adalah zero order. Kamu plot concentration versus time. Kamu teka lah. Memang kena teka. By the way, memang kena teka. Okay? Unless the question say proof that is a first order. Kalau soalan dia cakap proof is a first order, dan kita plot terus ln concentration lah. So, apa yang kamu kena buat? Dia bagi concentration, kamu lnkan dia. Okay? Kalau soalan kata proof that is a second order, dan kita akan plot 1 over concentration. Dia bagi concentration, kita 1 over kan concentration tu. Dan kamu plot. Sebab tu budak selalu rasa, oh teacher yang tu start dari kosong senang. Yang tu lah susah weh. Paksi dia banyak gila, kena tolak, baru dapat paksi, baru nak plot. Betul? Yang ni tak ada apa. Yang ni sama ada ambil terus concentration, or ln the concentration, or 1 over the concentration, boleh plot lah. Okay, yang senang, this one. Yang ni yang senang. So, kalau soalan plot graph keluar yang di mana ada dalam latihan kamu, betul? Plot the graph, linear graph method. This is the one that we want to use. And it's more functional. Kenapa more functional? I can get the initial. The biggest problem dalam exam, kadang-kadang dia tak bagi time tu mula kat kosong dalam jadual. Dia akan bagi after 2 minutes, concentration berapa. After 3 minutes, concentration berapa. So, dia tak ada initial. So, tak boleh plot graph ni. Sebab Han tak ada initial. Betul? Tapi kalau kamu plot graph ni, you can find the initial. From your graph, kamu dah plot, kamu extrapolate the curve, kamu akan dapat initial. Nampak? So, ada dua graph method. Yes. Which one to use? This one. Make sense? Boleh? Okay? And if you say kena hafal graph tu, understand the curve, know how to arrange the integrated rate law, like what I do exactly like this in the exam rather than memorize. Ikutlah saya, I'm not a bio person, so I cannot memorize. So I assume budak saya pun saya tak rasa kamu boleh hafal graph tu 9 digit macam tu. Alright, so I think it's easier for you to memorize one integrated rate law untuk setiap order. Dan rearrange the integrated rate law supaya jadi Y equals to MX plus C. That's it. Kamu akan nampak siapa Y, siapa X, plot the graph. Make sense? Okay? And this one is a lot easier. This one is a lot easier because you started off with your T already. Minus 1 over A0 equals to KT. Dia dapat positif sebab kamu akan pindahkan terus KT tambah dengan 1 over A0. Nampak? So, dah dapat Y equals to MX plus C. See that? Boleh? Nampak tak? Okay ke sayang? Alright, boleh ya? Ni je yang susah. Ni je. Dia bukan susah. Dia main dengan Y equals to MX plus C lah.
Dia tak susah pun, dia senang je. Kamu nampak dengan kamu tak nampak je lah. Boleh? Question? Surah? Okay. Surah asks, if all the points are not on the straight line, first thing, make sure the point is still forming a roughly straight line. If the point adalah memang bengkok, dia memang bengkok lah sayang. Hang salah plot lah tu. Okay? Kalau dia adalah still, kita contoh sikit lah. Kalau dia still adalah something like this, you plot the graph, dia masih adalah like this. Betul? That is the biggest problem lah selalunya kan. Find the best fit line. Okay? Find the best fit line. Good question. Why? Because kalau soalan graph keluar dalam exam, among the favorite lah. Kimia tak banyak sangat kena plot graph. And this is among it. Okay? Kalau dia keluar kena plot graph, you plot the graph, and then kalau soalan keluar plot graph, dia mesti suruh cari K daripada graph. Bermakna kamu kena cari gradient. Betul? So you need to find the gradient to get a good gradient, best fit curve. Dia tak perlu sentuh semua titik, tapi dia kena balance. Tapi kalau boleh sentuh as much titik as possible lah. Seperti fizik kamu. Best fit line. Okay? Jangan marah, nak habis dah, jangan risau. Soalan? Hari Rabu nanti saya nak tengok graf. Kalau hari Rabu tak semua orang ada, next week hari Isnin saya nak tengok semua graf. Semua orang kena ada graph paper, ada soalan 10 dengan 11 kena plot graph, betul? So I want to look at your graph and I want you to find the gradient of the straight line. Okay? And I want to see. Okay, last but not least. Yang ni tak ada apa. Last dah. Okay, 5 more minutes. Betul lah, ngam-ngam. Okay, concentration curve. Concentration versus time, this is another name of the half-life curve. Half-life graph. And the last method. Kita ada 3 methods. Initial rate method, yang kira-kira, yang tu yang paling senang betul. Weh, soalan initial rate method paling best. Nampak je jadual macam tu, tak payah baca soalan pun tahu dia nak apa. Betul tak? Alright, yang tu tak boleh salah lah. Initial rate method yang kita kira-kira dapat tu. Potong-potong tu lah. Kedua, linear graph. And the linear graph that I want you to use is this. Yang ada intersect initial. Okay, yang ni yang saya nak kamu guna. Okay, trust me. This one will be the one. Sebab kalau dia bagi initial, yang ni pun boleh guna. Kalau dia tak bagi initial, yang ni pun boleh guna. Alright, so tak payah fikir. This is the one we go for. So the second method. And last but not least, half-life. Apa itu half-life curve? Concentration versus time. And this is among the favorite. Kalau saya diberi pilihan untuk predict the order of the reaction, dia bagi concentration, dia bagi time. Betul? Dan dia suruh, by using graph method, by plotting a graph, determine the order of reaction. Dia tak cakap dia nak linear graph. Betul? Tak payah fikir. Concentration versus time. Look at the graph. Okay? What makes it the same? Paksi. Semua adalah concentration versus time. Okay? So, bila kamu plot concentration versus time, from this graph, how do I determine zero order? Boleh nampak terus ke? Betul? Kamu plot graph concentration versus time. Betul? Lepas tu, kamu plot, kalau kamu dapat curve, then dia mungkin first, mungkin second. Tapi bila kamu plot concentration versus time, dapat straight line negatif. Terus apa? Senang? Nampak? Sebab tu saya cakap, kalau soalan graph keluar, dan dia tak cakap dia nak linear graph, concentration versus time is definitely the one to go. Tak payah kira long, tak payah kira 1 over, plot terus pak-pak, tengok line tu adalah straight line atau curve line. Make sense? Yang ni yang paling senang, kalau graph. Okay, yang ni yang paling senang sebab kamu tak payah buat formula apa pun tak payah. Okay, selesai? Zero order paling obvious, tak ada isu. Apa jadi kalau kita dapat curve? Macam mana nak bezakan first order dengan second order? Berkaitan dengan half-life tadi. Cukup besar ke? Tu tak besar lagi. Nampak ke? Saya tak expect the projector screen is this small. The projector screen is even smaller than the one that I used in the lab. Kesian gila tak gambar. And the mouse is God. Saya tak ada lah tak pandai guna mouse.
Saya tak pernah lah rasa saya tak pandai guna mouse. Sensitivity is horrible. Betul? I can point. Kita tengok first order. First order, curve. Betul? Masih concentration versus time. Curve. Second order, pun curve. Sama juga, concentration versus time. Curve juga. Apa yang beza? Half-life. So, kalau plot graph concentration versus time, dua-dua dapat curve. And how to determine the order? One step ahead. You need to plot the first half-life, second half-life. How to plot the first half-life? Boleh lah. That is an initial. Betul? So, initial dari sini sampai sini. So, separuh dia dari sini. Agak-agak lah. So, kamu plot separuh, dapat the first half-life. Ni jarak first half-life. Okay? So, daripada separuh, daripada 50, nak jadi 25 kan? Separuh lagi. You extrapolate to plot lagi. Nampak tak? The first half-life and the second half-life is almost similar. Kalau lebih kurang sama, first order. Tapi bila kamu plot your graph, when you draw your graph already, sama juga. The initial. Alright, separuh, kamu plot. Separuh lagi kamu plot. Nampak tak? The second half-life is bigger. Almost double, betul? Bila second half-life almost double, second order. Nampak? Sebab tu concentration versus time, graph ni kita panggil half-life graph also. Okay? Boleh ke? Alright? The rules adalah exactly like the one that we learned. Kalau dia second order, the second half-life will be equal to double of the first half-life. So you can see over here, that is the first, that is the second. So dia double lah, dia lebih. Okay? Extrapolate. Kat sini, first order. So the first half-life, sorry. Boleh lah sebab yang ni sama kan? So first, sama dengan second. Sama panjang. Nampak? Okay? How about zero order? Boleh cari juga kan? Walaupun kalau dia tak minta cari, hang nampak straight line tu hang tahu dah zero order. Tapi kalau dia suruh plot graph concentration versus time, dia mesti tanya punya lah. So, apa yang berlaku? Separuh. Second half-life equals to half of the first half-life. Nampak? Boleh ke? And graph method ada dua, linear and half-life, right? Which one is easier? Betul? Tak payah fikir. Nampak concentration, nampak time, plot. Dapat straight line, zero. Dapat curve, cari half-life. Nampak? But it never goes the way that you want. Soalan lately yang keluar kat final, dia specifically minta linear graph. 2 tahun dah sebelum COVID. Dia very specific minta linear graph, bermakna very specific dia minta integrated rate law curve. Okay? So, hafal. Dan kalau soalan dah cakap linear curve, this one takkan dapat markah. Make sense? Alright, budak buat gigit, buat concentrate, elok, graph dia tak salah. Tapi sebab soalan dah cakap, they want linear graph method. Takkan dapat markah untuk yang ni. Okay? Alright? So, if you look at your question 10 and 11, question 10, both are simple questions, but to make you as a practice, I want both linear and half-life curve. Bermakna soalan 10 akan ada 2 graph, soalan 11 akan ada 2 graph. Agak senang sebab dia dah bagi tahu dia adalah order of fraction. Okay? Dua-dua soalan minta rate constant, tapi hanya soalan 10 minta proof that it's a second order, betul? I want proof in both graphs. So, kita ada 2 graph kan? Saya suruh buat 2 graph kan? Kalau graph half-life, how to prove the order? Drawing the half-life. Kalau proof linear graph, kalau kamu guna integrated rate law, think about it, how do you prove the linear graph is a second order? How do you prove that the linear graph is a first order? Boleh? Saya suruh minta lukis 2 graph. Dua graph saya nak ada proof. Faham? Boleh?
Question? No. Question? Think about that. Okay, kalau concentration agak obvious lah, half-life lah. Betul. Alright, tapi kalau linear graph, how do you prove that the linear graph is that specific order? Boleh. And I want to look at the graph paper next week. Okay? Hari Rabu, berapa ramai tadi? Separuh je kan? Tak sampai separuh muat. So, kelas akan on. Saya akan cuba record kelas tu. So, kamu tengok balik je lah recording. Saya tak dan nak tunggu. And kita akan buat quiz. Hari Rabu kamu muat. Saya akan buat. Patut bagi quiz hari ni. Hari ni kamu ramai. Ayah. Tak apa. Kita tengoklah nantilah. Saya bagi. Kalau bagi hari Rabu, bagilah. Kalau tak ada, minggu depan lagi banyak soalan lah. Tu je. Alright. Boleh? Okay. And on Wednesday also, I think we can go into 1.2, 1.3 a bit. Okay. Saya akan tanyalah. Alright. Kalau tak ada apa, any questions? Boleh? Alright. Ada aircon tapi still panas. Betul? And I want to see your friend. Tak ekor dia memang takkan jawab dah. Cakap barang dia kat office. Saya. Barat? Sebelum 4:30. Alright. Any problem? No problem, class? Okay ke?